the sights, the sounds, the architecture. It makes you feel like you're in an Arabic country. Actually, we're in the An Giang province right now, here in Vietnam. Behind me is the oldest mosque in this region. Today, we're going to learn more about the Chăm culture and their cuisine here on Fine Cuisine. There are 9 Cham villages in An Giang, home to about 13,000 people. Cham villages are located along the banks and tributaries of the Ho River. Today, my friend and I are visiting Cho Phong, a small village on the banks of the Cho Giang River. Cách đây 2 năm thì chúng tôi có làm một cái đề tài nghiên cứu về cái việc là nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa Chăm để phục vụ cho du lịch. Đi vào thực tiễn nghiên cứu, đi điền dã để làm cái nội dung thì chúng tôi thấy có những cái cũng đáng báo động. Khi mọi thứ công nghệ rồi mạng xã hội rồi các vấn đề văn hóa ngoại lai nó tác động quá lớn thì giới trẻ Chăm hầu như là nhiều bạn không còn giữ gìn hay là không còn quan tâm nhiều đến các cái giá trị văn hóa truyền thống. Dạ, mấy tiểu thủ công nghệ nó rất là công phu, mà hơn nữa cái giá trị của nó là rất thấp ở thị trường. Bây giờ nó không còn cạnh tranh được với những cái cơ quan, cái xí nghiệp. Cuộc sống mưu sinh người ta phải đi ở, cũng như là ở Bình Dương, ở thành phố để làm, có thể làm công nhân hay làm là bốc vác hay là làm lao công hay làm thợ này nọ. Mr. Hamid suggested I go to the Masjid Jamil Azhar Mosque, the most sacred place in the village. This majestic, mysterious, and enchanting mosque is in the village center. Every day, people go to the mosque 5 times to pray. Today is Friday, so the people in the village gather in large numbers at noon to listen to the religious leader recite the prayers. At the end of the service, Mr. Hua Hoang Vu took me to his home to learn more about the unique cultural features of the Cham community here. Wow, look at all these sausages. Amazing. Here in the An Giang province, there are so many of these street-side sausage makers. They're just hanging out in the open. The color is vibrant. Anh ơi, bây giờ cái này là cái gì? Cái này là cái món tung lò mọ đặc sản ở đây. Người ta làm rất là nhiều. Nhưng mà cái cơ sở của mình ở đằng kia mình cứ về nhà. Gia đình tôi thì đã sản xuất cái tung lò mọ này đã trên 10 năm nay rồi. Cái công thức là mình lấy cái ý tưởng của người tiêu dùng để mình làm thành một cái công thức. From a traditional Cham dish, Mr. Vu has built a Tung Lo Mo brand and turned it into a local speciality. It is a popular dish for tourists from near and far. Cái tung lò mọ người Chăm nó đặc biệt nhất là cái mình chế biến theo cái truyền thống của ông bà xa xưa để lại. Ngày xưa đó, nói về cái món này là xuất xứ vào cái dịp lễ Tết Hà Di. Thì cái Tết Hà Di đó trong 3 ngày đó là bà con người ta làm bò không phải người ta nấu ăn. Làm bò để người ta chia sẻ cho mỗi một hộ một cục là đều hết. Mình giàu cũng có cục thịt ăn mà nghèo cũng có cục thịt ăn. Thì cho nên cái số lượng mà làm nhiều đó thì một người này làm người kia làm thì mới chia ra thì nhiều quá. Ngày xưa nó không có cái gì để bảo quản giống như hiện nay. Thì ông bà xưa mới nghĩ đến lấy cái ruột con bò, lấy thịt bằm ra dồn và treo đầu cà ràng. Thì để dùng cho nó được lâu thôi chứ không có gì.
Và dần dần thì đó là sau này thì đó bây giờ mới ra được cái món đặc sản của người dân tộc. In the Cham language, tung is the intestine and lor mor is the meat. Tung lor mor simply means beef sausage. To make delicious tung lor mor, it's necessary to use the best ingredients, such as beef round or lean boneless meat. Cái nguyên liệu của tung lò mọ này đặc biệt là không có cái gì ngoài cái thịt bò và mỡ bò. Còn ngoài ra là không có sử dụng những cái pha chế gì. Bị người dân tộc tôi biết rồi. Hồi giáo là không đụng tới cái thịt heo được thì không có pha được. Thứ hai nữa là mình chỉ để là tiêu, bột ngọt, đường, muối chỉ bấy nhiêu thôi. Để mình ướp cái gia vị cho nó vừa ăn thôi. Trước khi mình nhồi đó là mình phải ướp thịt trước là khoảng tầm 1 tiếng. 1 tiếng sau là mình có thể mình nhồi vô trong cái ruột. There are two types of tung lor mor, sour and non-sour, but the most popular is the non-sour type. It can be cooked by grilling, frying or steaming, but it tastes best when grilled over charcoal. When tung lor mor is grilled, the fat inside oozes out very flagrantly. This is why tung lor mor is a simple Cham dish and a speciality many love and wish to take home as souvenirs. Thì bình quân thì nếu mà ngày thường đó thì tầm khoảng 100 ngoài ký một ngày. Còn nếu mà vô vụ hoặc cái lễ hội này nọ đó, hoặc Tết đó, thì một ngày tầm trên 200 cho đến 300 dao động. Sản phẩm tôi thì hiện tại thì đã ở trong cái địa phương thì đã biết rồi. Mấy năm sau này tôi có đi liên kết với các tỉnh, đi giao thương các tỉnh và đồng thời có qua Lào, qua Mã Lai, qua Campuchia để mà giao thương. Thì để mở rộng thị trường đó. The simple yet exquisite cuisine of the Cham people in An Giang exudes a distinct charm, leaving an unforgettable impression on any visitor who samples it. Besides the delicious flavors, each dish contains the skillful touch of the Cham women. Cuộc sống hàng ngày của người dân, người ta ăn cũng như đơn sơ chứ không có cầu kỳ. Nhưng mà nó khó cái chỗ là trong cái giáo luật là cấm những cái gì mà không có gọi hà lê, chẳng hạn gia súc gia cầm. Nếu không phải là trong cùng một tôn giáo mà giết mổ thì đó là dứt khoát không ăn được. Nếu mình đã ăn đã phạm luật. Thí dụ như những con vật mà nó sống cũng như là lưỡng cư thì cũng không ăn được. Nhưng mà lợn là điều cấm kỵ nhất, lợn, chó hoặc là những cái loài thú dữ đó là không có ăn. Due to religious laws, the Cham people in An Giang have developed a unique culinary culture, especially concerning sweet cakes. Sweet cakes are an everyday staple and essential offerings in important ceremonies such as weddings, engagements, and family gatherings during Ramadan. Today we have a very special segment of the show. We're going to make some chum cookies. These are really traditional cookies made with very simple ingredients. Here, you have bread flour. And then you have coconut milk, fresh from a coconut. Sesame seeds really bring this nice nuttiness to this cookie. And of course, sugar. Everything's made with sugar. Although traditional Cham cakes may appear simple, their preparation is quite meticulous. From making the dough to the frying, creating delicious smelling cakes requires technical expertise and skill. Each design of cookie comes from this beautiful handmade mold. Okay, bây giờ mình làm như thế nào? Dạ, đầu tiên làm là phải cho nó dầu nó nóng lên, nóng cái khuôn. Okay. Dạ, xong là mình lấy ra mình nhúng vô giấy, đẩy vô giấy cho nó thấm dầu bớt, nhúng vô bột. Nhúng vô dầu. And this cookie doesn't take much longer than about a minute to cook. You want a nice golden color. Wow. And the smell in here, it's such an amazing smell. Một ngày làm được bao nhiêu cái? Dạ, 1 ký bột khoảng làm được mấy trăm cái, 250 cái. Wow. Nhìn em làm rất là dễ. Anh có thử làm được không? Dạ được đó. Alright, great. I'm the chef. Let me try this. So as she said earlier, you want to make sure that this mold is hot. Then you're going to dab it in a little bit of oil. Dạ, nhúng vô. Take out the excess oil. From there, I'm going to add it to this batter. I'm going to make sure that the mold
goes into the batter but doesn't go over the mold. Cái bánh này có tên không? Dạ có, tiếng Chăm gọi là hai chó. Hai chó. Dạ. Con chó ngoài đường hả? Đúng không? Dạ không biết nữa, tại người xưa người ta kêu vậy á. Bánh này bánh truyền thống từ đời xưa tới giờ á, người ta đám cưới hay làm lắm. Em bán trước nhà đó, từ 7 giờ sáng đến tối 8-9 giờ mới dọn vô. Bán đủ thứ bánh hết anh. Nhiều thứ bánh lắm. Growing up in the peaceful countryside, Ram C is one of the few Cham women of the 9X generation who is deeply connected to traditional Cham cuisine. She crafts these lovely little cakes daily to sell to her village neighbors or tourists. Vào những ngày thường tôi có làm bán những món bánh này để bán cho khách du lịch hoặc là mấy người mà hay đi dạo đi gì đó, mấy người thành phố cũng về ăn mà mấy người du lịch cũng qua mua ăn nữa. Tháng Goya, tháng Ramadan đó, rồi Goya người ta thường làm đãi khách. Khi khách tới nhà chơi là mình phải đãi những món bánh mà mình làm ở nhà là bánh truyền thống. Tôi biết làm 6 thứ bánh: bánh dứa, bánh nghệ, quay dạt, đậu phộng, bánh chuối ép mà phơi đó, rồi bánh nhúng. Okay. Let's see which one I'll get. Oh, this is still nice and hot. You look at the shape of this cookie, you'll see that it's the exact same shape as this mold. Let's break it in half and see what's inside. Oh, it just falls right apart. This cookie is sweet and nutty. The sweetness from the sugar, the nuttiness coming from the sesame. It's such a fun thing to eat, and honestly, I could probably eat the whole basket. Cooking delicious food is considered one of the criteria for evaluating Cham women when they reach marriageable age. Therefore, most Cham women are good cooks and knowledgeable in the art of making traditional folk cakes. However, nowadays, in the village, few young Cham women consider this their main profession. Due to societal development and partly because modern youth seek employment in large cities, the traditional cake-making craft only survives in a limited number of family kitchens. Right next door to the cookie factory, we have this lady. Now she makes these beautiful type of cakes here that are fluffy on the inside and just smell delicious. Let's go back to see how she does it. First off, this batter is made with flour, sugar, duck eggs, and sesame. The duck eggs bring a really nice richness to these beautiful Cham-style breads. And when you see her setup, this is very, very old school. It's still charcoal. They use the rind of the coconuts to get this super hot, intense heat. And then just right in front of us, you have these simple stainless steel mini woks. She pours the batter in, checks it with a toothpick to see if the inside is actually clean or not, puts a lid on, and it will cook from the top and the bottom. To ensure the quality of these sweet cakes, Phie must heat the clay pot lids over the fire. The lids should be preheated before covering the pan and baking the cake. This step ensures the surface of the cake cooks quickly and has a beautiful golden color. Ăn thua cái nắp, mình đốt thì cho nó nóng nhiều quá thì cũng không được. Nó nóng vừa thôi, ấm ấm ăn là mình để lên. Mà nóng nhiều quá thì nó chưa chín là nó khét trước rồi. Phải mình lấy cái tay mình hơi, cầm cái nắp mình lấy cái tay mình hơi coi rồi nó vừa thì mình đậy lên. Một ngày chị bán được bao nhiêu cái? Một ngày cỡ 80 cái thôi. Tại mình làm ở nhà mình bán có một buổi nha, buổi sáng thôi. Còn mình đi xa thì mình làm cỡ 300 cái. Wow. Mình đi xa mình làm nhiều, người ta mua nhiều quá đó. Tại vì hỏi chợ người ta vô một lần có mấy ngàn người lận. The golden cakes, made with simple ingredients such as flour, roasted sesame, and a pinch of sugar, are a source of pride for the Cham Islam community in Giang province. In addition to these cakes, the Cham community has various other traditional cakes, including spicy cakes, nambarang cakes,
pate crocakes, and carrot cakes. Chị học cái này ở đâu ra? Cái này bà hồi xưa. Ừ. Cái này bà từ bà ngoại rồi với bà già truyền với tôi là với nhỏ cháu là truyền 4 đời. Tôi là làm y gan cũ vậy thôi. Bà cũng như là bà ngoại truyền sao là mình làm y gan theo bà ngoại vậy thôi. Bà ngoại chỉ làm cũng như là mình 20 mấy trứng mà mình để bột chừng 600 gram bột thôi. Mình làm mình vậy bột sao cho nó vừa, là nó đặc quá thì nó mất cái trứng ngọt rồi. Chị ăn bao nhiêu cái? Bao nhiêu cái hả? Vậy thì ăn thứ lượng cái gì đó. Làm ăn 3 thứ. Đó. The Cham Islam culinary culture has been recognized as a distinctive aspect of An Giang province's tourism. At fairs, exhibitions, and culinary exchanges, the traditional Cham cakes attract a great deal of attention from visitors. This helps the Cham community increase its income and preserve and promote Vietnamese cuisine's rich national cultural identity. In An Giang, the Cham constitute the second largest ethnic community. They have unique cultural values, especially in cuisine. They possess a rich culinary culture due to their creativity in cooking, their religious prohibitions, and the skillful Cham women. Sự khéo léo của phụ nữ Chăm thì nó cũng bắt nguồn từ truyền thống lâu đời của họ. Trước đây thì người Chăm có một cái tục đó là cắm cung đối với phụ nữ Chăm, thì họ hầu như ở trong nhà. Vậy khi ở trong nhà nhiều như vậy đó thì các cái công việc như là thêu thùa mai giá hay là dệt, đó là những công việc mà người phụ nữ Chăm nào cũng làm, và họ làm đến mức thuần thục. Những cái sản phẩm họ làm ra là rất là tinh xảo. Hay là ngay cả cái chuyện nấu nướng, bếp núc cũng vậy, người phụ nữ Chăm tỏ ra rất là thuần thục, rất là đảm đang trong cái chuyện nấu nướng. Mặc dù hiện nay thì người phụ nữ Chăm đã được cởi mở hơn trong cái cách nhìn nhận và cái sự tương tác của họ với cộng đồng xã hội bên ngoài, nhưng mà cốt lõi vẫn là một cái sự ổn định trong cái bếp núc, trong cái chuyện mà lo cho một cái gia đình ấm cúng, giống như một cái hậu phương vững chắc cho những người đàn ông Chăm xông pha đi làm ăn xa. Curry dishes are often on the menu for Cham people here. These dishes resemble a bowl of sour soup on a southern-style dining table. Beef curry is essential at weddings and important festivals. Creating a delicious pot of curry depends on the meticulous preparation and selection of each ingredient. But the most important aspect is the Cham women's blending of ingredients, making the curry rich but not greasy, spicy yet delicious. To treat special guests with these dishes, the host must prepare and cook them a day in advance. Nếu mà nấu cà ri tầm là 6-7 tiếng. Dạ đây là cái món làm thời gian là lâu nhất là của các món của người Chăm. Nếu mà ngày thường thì ví dụ có khách lại viếng nhà thì mình đãi khách ăn cà ri. Rồi trong lễ như là đám cưới, rồi Tết Goya hoặc Tết Hà Di thì mình cũng làm cái món đó. Còn ngày bình thường thì mình ít có làm đó, tại vì món đó rất là cầu kỳ. A delicious curry dish must be visually appealing, bright yellow with a fresh aroma. This dish is often served with vermicelli and bread, but it's especially delicious when eaten with com ni, Cham-style rice. Cơm nỉ thì gồm có tỏi phi, hành phi, rồi nước cốt dừa, bột cà ri, rồi lá thơm, rồi nho, rồi bơ. Thường là mình dùng gạo nàng thơm mà nó khô thì mình làm lên nó sẽ khô, cơm nó sẽ ngon hơn. Thường là cái món đó thì ăn trong dịp như là Tết, Ramadan,
Tết Royan này kia, thì ví dụ mà người nhà thì giống như mời khách này kia lại nhà thì mình làm cái món đó mình trải. According to many sources, the term ni originates from the word ghee, a type of clarified butter commonly used in Indian cuisine when cooking rice. However, another explanation is that kham ni is a common and long-standing Cham delicacy. The word ni in the Cham language has a similar meaning to curry in Hindi or turmeric in Vietnamese. Predictably, Cham women in Giang province are known for their skill in preparing kham ni. Em đi học xong 12 thì em về nhà, em cũng tiếp ba mẹ em làm công chuyện này kia, cũng vô bếp. Rồi mẹ em cũng có dạy em cách nấu cà ri với món cơm nỉ. Rồi từ đó giống như là em cũng tìm tòi đồ học thêm. Having witnessed Rokia cooking kham ni, I truly appreciate the meticulousness and artisanship in Cham cuisine. The sophisticated cooking style underscores the Cham's culinary prowess. Nhìn ngon đấy. Đây. Wow. Wow, cái màu nó đỏ. Cà ri nó nhìn đậm. Wow. Món này là món tung lò mỏ. Cái món này nó nấu theo cái đậm đặc như thế này. This is truly an amazing experience to be in his home, to be eating the Cham cuisine. Ở nhà anh là không dùng đũa phải không? Mình dùng tay phải không? Đúng rồi, dùng tay, Mình dùng tay. With the tradition of using fingers to eat meals, the Cham people often prepare dry food. They only use spoons for liquids. I have been instructed not to lick one's fingers, pick up dropped food and eat it, or pick my teeth in front of others. These flavors are so delicious. Flavors that you really can understand. I can see how much love they put into this food. Ramadan, the fasting month, is very sacred for the Cham in Giang. According to the Islamic calendar, Ramadan occurs from September 1st to September 30th. During this fasting month, everyone must abstain from eating and drinking from dawn until dusk. Cái tháng Ramadan nó bị là cái tháng đó là tháng nhịn chay, cho nên từ 4 giờ rưỡi sáng tới 6 giờ rưỡi tối mới được quyền ăn vào hoặc uống. Còn ban ngày trong thời điểm đó là không bao giờ cho vô. Cho nên phải trước khi xả chay đó phải người ta dùng những cái chất lỏng. Đó là người ta dùng hoặc là cháo, súp thôi. Among the Cham villages in An Giang, Cho Phong Cham village still preserves many unique cultural aspects in both material and spiritual life. Alongside unique dishes with traditional flavors, souvenirs made from local materials are also becoming popular with tourists. Tất cả các cái cộng đồng dân tộc ở Việt Nam nói chung bây giờ đang đứng trước một cái thử thách rất là lớn, đó là việc giữ gìn cái văn hóa, cái bản sắc trong cái xu thế mà chúng ta phải hội nhập. Khi mà tham gia nghiên cứu và đến điền dã tại các cái làng Chăm, các cái vùng đồng bào dân tộc Chăm Islam sinh sống, bản thân tôi nhận thấy là các cái cộng đồng người Chăm ở An Giang rất là có nỗ lực để bảo tồn. Bằng chứng là chúng ta đi đến các làng Chăm, chúng ta sẽ thấy những cái người mà cao niên, họ vẫn luôn muốn lưu giữ lại một cái căn nhà cổ, muốn lưu giữ lại những cái khung dệt, muốn lưu giữ lại những cái nét văn hóa đặc trưng của họ. Vì chí ít là nó sẽ còn tồn tại và giới trẻ có thể là nhìn thấy những cái đó, tiếp cận những cái truyền thống đó, họ có một cái sự tự hào và có sự lưu giữ cho chính bản thân những người trẻ. Spending a day with the Chum community has been absolutely an amazing experience. Not only do we learn about their food, but we also learn about their culture. The Chum people here in the An Giang province is only a small percentage of the people around the world, but it's truly an amazing place.